2016ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் தேவாதி தேவன் தமது தாசனாகிய டாக்டர் ஆனந்திஸ்ரா அவர்கள் மூலம் வெளிப்படுத்திய காரியங்கள், தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் நிறைவேறிய விதங்கள் பார்த்து தேவாதி தேவனையே மகிமைப்படுத்துங்கள். कर ली गई और नष्ट कर दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कहा वो करके दिखाया। உத்தரப்பிரதேசத்தில் மிகப்பெரிய கலவரம் அழிவும் ஏற்படும். A group called Azad Bharat Vidhik Vaicharik Kranti Satyagrahi. They actually attacked the cops initially with weapons. உத்தரப்பிரதேசத்தில் போலீசாருக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. மகாராஷ்டிரா, மத்திய பிரதேசம் என்றும் இல்லாத வறட்சி காணப்படும். Drought and desperation increasing now. Karnataka and of course Andhra Pradesh or Bundelkhand in Madhya Pradesh and UP, where every farmers, be it villagers, be it even cities, they are facing an intense crisis. I am just now in Tadola, which is a village here in Osmanabad, very close to Latur. This entire belt of Marathwada has been badly affected. The city of Latur has got absolutely no water. சில முக்கிய மந்திரிகளும் காலமாகிவிடுவர்.
அமெரிக்கா மிகவும் கஷ்டப்படும். நியூ ஆர்லியன்ஸ், அதாவது கலிஃபோர்னியா, லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ், நியூயார்க், மிச்சிகன், வாஷிங்டன், டெக்சாஸ், அயோவா மாநிலங்களில் பலத்த இயற்கை சேதங்கள் ஏற்படும். The first torrential rains and flooding in southern and central Texas have made for a damaging and even deadly couple of weeks. மியான்மர், ஆங் சாங் சூகி அவளை தேவன் பாதுகாத்து உயர்த்த செக்யுலர் அரசாங்கம் உருவாகும். It was a bittersweet day for NLD lawmakers as they could not add the name of Aung San Suu Kyi to the list from which Myanmar's next president will be chosen. I'm very sad. She is the right president. NLD lawmakers will be instructed to vote for him, so it is virtually certain he will be the next president, as well as labeled a puppet of Aung San Suu Kyi, who has stated she will be above the presidency. பாகிஸ்தானில் டெரரிஸ்டால் பெருஞ்சேதம் வரும். A suicide bomber attacked a public park in Lahore, Pakistan yesterday, killing 72 people. 24 of them were children, with over 300 wounded. கொள்ளை நோய்கள் ஆயிரம் சாகடிக்கும். சீனாவோடு நேபாள் அதிக தொடர்பு கொள்ளும். नेपाली चीनी भाई भाई। नेपाल ने तिब्बत के रास्ते चीन के साथ रेल लिंक बनाने का समझौता किया है। नेपाल சீனாவோடு நல்லுறவு வைத்துக் கொள்ள முயற்சிக்கிறது. கனடா மிகப்பெரிய தீ விபத்து ஏற்படும். Like virtually every problem in this country, the blame rests on state control, and the Fort McMurray fires are no exception. The fire began on May 3rd, where it swept through the region, destroying over 2,000 homes, forcing the largest wildfire evacuation in Alberta's history. புதிதாக செயற்கை பாங்க்ரியஸை கண்டுபிடிப்பார்கள். புதிய சிறுநீர மெஷின்கள் அமுலுக்கு வரும். One Washington state man recently got to test out the so-called wearable artificial kidney device, and he couldn't be happier. It'd still be small enough, like Coke can size, coffee can size, to fit inside a patient's body cavity. The key? This tiny chip. It's
called silicon nanotechnology. It uses the same processes that were developed by the microelectronics industry. Satellite சேதங்கள் அதிகரிக்கும், satellite மகசும் குறைந்து போகும். On Saturday, the U.S. Joint Space Operations Center, JSPOC, which tracks space debris, detected 5 small objects around a satellite. The Japanese Space Agency, JAXA, told the BBC it did not know right now, and that the agency was still trying to restore communications with Hitomi. விமானங்களின் விபத்துகள் அதிகமாகும். Egypt airplane with 66 people on board has crashed. The Airbus A320 that took off from Paris's Charles de Gaulle Airport just after 11 p.m. local time Wednesday. 66 people were on board, 56 were passengers, including 2 babies and a child. 10 were crew, including 3 security guards. லாரி ட்ரக் ஆக்சிடென்ட் நிறைய ஏற்படும். ஆயில் கம்பெனிகள், அதாவது ட்ரெய்லர்ஸுடைய ஆக்சிடென்ட் அதிகமாகும். ரயில் விபத்துகளும் அதிகரிக்கும். கிருஷ்ணகிரி ஒசூர் நெடுஞ்சாலையில் பேருந்தின் மீது லாரி மோதியதால் ஏற்பட்ட விபத்தில் 17 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். Oil tanker truck caught fire this morning at around 11:30 a.m. Korea time on Gyeongbu Expressway in the southern city of Daegu. As much as 20,000 liters of oil has spilled from the lorry, and as the smoke from the fire is still spreading, further injuries are expected. Four coaches of the Island Express have derailed in Tamil Nadu's Vellore district. This is news just coming in now. 13 are injured. The train was traveling from Kanyakumari to Bengaluru. From the site of a freight train that collided with a propane truck and derailed in northwestern Minnesota on Thursday. The truck caught fire at the time of the crash, and that the propane was being vented and burned off. At least 9 people have been killed in Germany's worst train disaster in years. In the Bavarian town of Bad Albig, south of Munich, 2 trains collided head-on during morning rush hour. ஐஸ் பனிமலைகளுக்கு லண்டன், கனடா, சீனா, அமெரிக்கா,
அலாஸ்கா மற்றும் ஐஸ்லாந்து பனிமலைகளுக்கு பெருத்த சேதம் ஏற்படும். ABC's Steve Osinsami in Atlanta tonight on the driving and on the hundreds of flights canceled already. நியூயார்க்கில் கடும் பனிப்புயல் பெய்தது. இதனால் மக்கள் பெரும் அவதியுற்றனர். வாகனங்கள் ஒன்றுக்கொன்று மோதி விபத்துக்குள்ளானது. அது மட்டுமல்ல, விமான போக்குவரத்தும் ரத்து செய்யப்பட்டது. We had another winter storm hit. We had one hit Friday, and we had one hit today, Tuesday. And check this out. It's a heavy, wet snow. What's worrying me is these branches in this heavy, wet snow. I've got a couple big ones hanging over top the RV. High tides from the storm caused record coastal flooding in New Jersey, and crews at airports are still working to clear runways. Around 1,400 flights are already canceled today. We have correspondents covering the impact of the storm, and we begin with Chris Van Cleve in Washington, where the federal government is shut down. The region is in a massive snow removal effort that's bringing truckload after truckload of snow here to the RFK Stadium parking lot, turning it into a mountain of snow. The around-the-clock effort goes on, despite the fact the region has been hobbled by this massive storm. சவுதி அரேபியா, ஈராக், பஹ்ரைன், ஓமன், UAE, துபாய் எண்ணெயினுடைய மகசு குறைந்துவிடும். ஏன்னா நிறைய எண்ணெய் கிணறுல எண்ணெய் குறைந்து போக ஆரம்பிக்கும். உலக மார்க்கெட்ல என்னுடைய மகசு குறைஞ்சு போயிடும். Saudi Arabia has become the latest Gulf country to take drastic steps to cope with low oil prices. As Saudi Arabia prepares to wean itself off oil money, we're asking how oil-producing countries and companies are coping with low prices. உயர்ந்த கட்டடங்கள தானே தீப்பிடிக்கும். Guessing as well with a building of that height, wind must also be a factor when you're up that high, and the winds gusting and obviously spreading those flames over a much bigger area. A derelict building is on fire on the outskirts of Leeds. 6 fire crews are tackling the flames at a building in Waterloo Lane in Bramley, which has sent thick plumes of black smoke into the air. பல இடங்கள்ல இயற்கை சேதங்கள் வரும். Recent flooding has submerged towns, roads, casinos, and shopping malls around the South and Midwest for more than 3 days, prompting governors in Illinois and Iowa to call in the National Guard. 16 states issued flood warnings covering some 8 million people as swollen rivers have yet to crest in southern states.